హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ప్రశాంత్ యూట్యూబ్ ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో గల 15 క్వశ్చన్స్ అంటే 16th to 30th క్వశ్చన్ కవర్ చేయడం జరిగిందండి. ఇది పార్ట్ 3 వీడియో, రిమైనింగ్ 15 క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ 31st క్వశ్చన్. A man traveled from village to post office at 25 km per hour and walked back at 4 km per hour. Whole journey took 5 hours 48 minutes. Find distance of post office from village. Okay, a man traveled from village to post office at 25 km per hour and walked back, traveling 25 km per hour and walked back 4 km per hour. మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ తెలిసిపోతుంది కదా. Average speed equals to 2xy by x plus y, 2 into 25 into 4 by 25 plus 4 29. ఇది యావరేజ్ స్పీడ్. హోల్ జర్నీ టుక్ 5 hours 48 minutes. టోటల్ టైం ఇచ్చేసాడండి. హోల్ జర్నీ అంటే టోటల్ టైం. టోటల్ టైం ఈక్వల్స్ టు 5 hours 48 minutes అంటే 48/60. సే హవర్స్లో వస్తుంది. రూల్ టేబుల్తో 2 4s are 48, 2 5s are 60, 5 5s are 25 plus 4 29. 29/5 hours. ఇది టోటల్ టైం. ఫైండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ విలేజ్. ఫైనల్గా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఇందాక చేసాం, యావరేజ్ స్పీడ్ 2 into 25 into 4 divided by 29 into time ఎంత 29/5. ఈ 29 get cancel. 5 1s are 5 5s are 25, 5 2s are 10, 10 4s are 40. That implies 40 kilometers. Okay, ఇది 31st క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 32nd క్వశ్చన్. An aeroplane flies along 4 sides of square at 200 km per hour, 400 km per hour, 600 km per hour, 800 km per hour. మొత్తాన్ని కలిపి ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు అంతే. ఫైండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ప్లేన్ అరౌండ్ ఫీల్డ్. ఓకే, స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై టైం అంతేగా. నౌ స్క్వయర్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. లెట్ వన్ సైడ్ ఎక్స్ అనుకుంటే, స్క్వయర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ సైడ్ ఎక్స్, ఈ సైడ్ ఎక్స్, ఈ సైడ్ ఎక్స్. నో డిస్టెన్స్ టోటల్గా ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 4x కదా టోటల్ డిస్టెన్స్. నౌ దట్ ఇంప్లైస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ 4x డివైడెడ్ బై ఏరోప్లేన్ ఫ్లైస్ అలాంగ్ 4 sides of square at 200 km per hour. ఇది 200 km per hour తీసుకుంటాం. ఇది 600 km per hour, ఇది 800 km per hour. ఈ పక్క ఉండేది 200 తర్వాత 400 కదండి. ఇది 400 km per hour, ఇది 600 km per hour, ఇది 800 km per hour. ఓకే, నౌ టైమ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి 4x. ఓకే, నౌ టైం కావాలంటే టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడే కదా ఫార్ములా. అదే ఇక్కడ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత x డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఎంత 200 ప్లస్ x డివైడెడ్ బై 400 ప్లస్ x డివైడెడ్ బై 600 ప్లస్ x డివైడెడ్ బై 800. దట్ ఇంప్లైస్ 4x divided by, now LCM అండి, 200 400 600 800. హైయెస్ట్ నెంబర్ 800. 800లో 600 పోదు కదా, ఇంటూ 2 చేస్తే 1200. 1200 అంటే 800లో పోదు. అంటే టోటల్గా 800 ఇంటూ 3 చేస్తే 2400 అవుతుంది. 2400 200లో పోతుందిగా. 400లో పోతుందా? పోతుంది. 600లో పోతుందా? పోతుంది. 800లో 800 into 3 2400. సో LCM 2400. నౌ ఇక్కడ 2400 రావాలంటే ఇంటూ 12 చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటూ 12 చేయాలి. ఇక్కడ 2400 రావాలంటే
ఇంటూ 6 చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటూ 6 చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటూ 4 చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటూ 4 చేయాలి, 800 ఇంటూ 3 చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటూ 3. నౌ 12 into x 12x, 6 into x 6x, 4x 3x, 12x plus 6x 18x, 18x plus 4x 22x, 22x plus 3x 25x. Okay, that implies 4x by 25x into 2400. Denominator ఉండేది numerator inversely proportion. Okay, now x get cancelled. 25 టేబుల్తో డైరెక్ట్గా అన్ని 25 9s are 225, రిమైనింగ్ 15 150, 6 are 4 into 96, 4 6 are 24, 4 2, 4 9s are 36, 37 38, 384. Average speed of plane around the field 384 km/h. ఓకే, అదే అండి, ఇది 32nd క్వశ్చన్. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, టోటల్ డిస్టెన్స్ 4x, టైం కావాలంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, 4x డివైడెడ్ బై 25x బై 2400, రెసిప్రోకల్ అయితే 2400, 96 into 4 384 km/h. ఓకే, ఇది 32nd క్వశ్చన్ అండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి. If a man walks at 5 km/h, he misses a train by 7 minutes. If he walks at 6 km/h, he reaches 5 minutes before. Find distance. He misses the train 5 minutes before. అంటే లేట్ బిఫోర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. దేన్ని యాడ్ చేయాలి, టైంని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 7 minutes, ఇక్కడ 5 minutes, టోటల్గా 7 + 5 12 minutes. ఫైండ్ డిస్టెన్స్. మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కనుక్కోమని ఉన్నానండి. ఓకే, మనకి టైం తెలుసు కదా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 2 టైంని యాడ్ చేస్తాం. 7 + 5 12 minutes అవుతుంది. సో టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. దట్ ఇంప్లైస్ టైం ఎంత వచ్చింది, 12 minutes. మినిట్స్ని హవర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 60. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత తెలియదు, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఎంత, ఇది 5 km/h మైనస్ ఎక్స్ బై దీనికి స్పీడ్ ఎంత 6 km/h. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పానండి, ఇంతకుముందు వీడియోలో వెన్ డినామినేటర్ ఈస్ లెస్ నంబర్ విల్ బి మోర్, వెన్ డినామినేటర్ ఈస్ మోర్ నంబర్ విల్ బి లెస్. ఇక్కడ డినామినేటర్ తక్కువ ఉంది, సో ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంది, నంబర్ చిన్న నెంబర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు కానీ పెద్ద నెంబర్ నుంచే కదా చిన్న నెంబర్ని తీసేస్తాం, మోర్ నెంబర్ నుంచి లెస్ నెంబర్ని తీసేస్తాం. అదే ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్సే కదా, ఇక్కడ 12 అనేది కానీ డిఫరెన్సే. ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దాన్ని డిఫరెన్స్, ఆ డిఫరెన్స్ని మనం యాడ్ చేస్తాం. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. 12 minutes, time 12/60, time equals to distance by speed, x by 5 minus x by 6. That implies 12 ones are 12 5s are 60, 1/5 is equal to LCM ఎంత 6 కి 5 కి 30. ఇక్కడ 30 రావాలంటే ఇంటూ 6, ఇక్కడ ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5. Now 6x minus 5x x. That implies 5 ones are 5 6s are x equals to 6 kilometers. ఓకే, ఇది 33rd క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 34th క్వశ్చన్. A and B are two trains. A and B are two stations 390 kilometers apart. A train starts from A at 10 a.m. and travels towards B at 65 km/h. Another train starts from B at 11 a.m. and travel towards A at 35 km/h. At what time do they meet? ఓకే, ఇది తీసుకోండి. ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, ఏ వచ్చి ఏ టైంకి స్టార్ట్ చేస్తాడు 10 a.m, బి వచ్చి 11 a.m. టోటల్గా డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ స్టేషన్స్ 390 kilometers అపార్ట్. ఓకే, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత 390 kilometers. ఓకే, నౌ ఏ ఎన్ని km/h,
ఏ ట్రైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10 AM and travels towards B at 65 km/h. ఏ వచ్చి 65 km/h, అదే బి వచ్చి 35 km/h. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక 10 AM స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇది కానీ 11 AM స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు 1 hour 65 km/h, 1 hourకి 65 kilometers వెళ్ళింది. 10 to 11 అంటే 1 hour కదా, 1 hourకి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది? 65 kilometers వెళ్ళి ఉంటుంది. అంటే 390లో 65 తీసేయాలి కదా, 390 minus 65, that implies 25, 325. ఓకే, 325 అండి. ఇది 11 AM స్టార్ట్ అయితే ఏకి బికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అది. ఓకే, నౌ అట్ వాట్ టైమ్ డూ దే మీట్? టైం కావాలి. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఏ 11 AM స్టార్ట్ అయితే బి కానీ 11 AM స్టార్ట్ అవుతుంది. రెండు 11 AM స్టార్ట్ అయితే వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 325 kilometers. 325 divided by, నౌ ఇది ఇలా వెళ్తుందండి, ఇది ఇలా వస్తుంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ రెండు స్పీడ్స్లని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, స్పీడ్ 65 km/h, ఇక్కడ వచ్చే 35 km/h. రెండు స్పీడ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి రెండు స్పీడ్స్లని యాడ్ చేస్తే 65 35 ఎంత అవుతుంది? 100 km/h. సో స్పీడ్ దగ్గర 100 వేస్తాం. నా డెసిమల్ కదా, ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది. ఆన్సర్ 3.25 అంటే 3 hours 0.25 minutes. అంటే 0.25 అంటే మీరు 25 minutes అనుకోపోతారు. 0.25 అంటే 15 minutes. 0.50 అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. 0.75 అంటే 45 minutes. ఓకే, నౌ 3 hours 15 minutes is the answer. ఓకే, అది 34th క్వశ్చన్ అండి. నౌ 35th క్వశ్చన్. I walk a certain distance and ride back taking a total time of 37 minutes. I could walk both ways in 55 minutes. How long it take me to ride both ways? I walk a certain distance and ride back. Walk plus ride. Total time of 37 minutes. I could walk both ways. Walk plus walk. 55 minutes. ఓకే, ఇప్పుడు వాక్ ప్లస్ రైడ్ కదా, ఇప్పుడు 2 వాక్ ప్లస్ 2 రైడ్ చేసామనుకో, ఇది వాడిచ్చిన కండిషన్. నౌ 2 వాక్ ప్లస్ 2 రైడ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 37 into 2 74 minutes. ఓకే, నౌ వాక్ ప్లస్ వాక్ అంటే 2 వాకే కదా, ఇక్కడ 2 వాక్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 55 minutes. అంటే 2 వాక్ దగ్గర 55 minutes వేసినాం అనుకో, 55 minutes ప్లస్ 2 ఆర్ అంటే రైడ్ 74 minutes. నౌ 2 రైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 74 minus 55. 2 రైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 65 75 అంటే 19 minutes. వాడు అడిగింది ఏంది? హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్ మీ టు రైడ్ బోత్ వేస్. రైడ్ ప్లస్ రైడ్ అంటే 2 రైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19 minutes. ఓకే, ఇది 35th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 36th క్వశ్చన్ అండి. One of the two buses completes a journey of 300 kilometers in 7.5 hours, 7.1/2 hours, and other a journey of 450 kilometers in 9 hours. Find the ratio of their average speeds. ఓకే, ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చేస్తాడు, టైం ఇచ్చేస్తాడు, స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది.
అదర్ ఏ జర్నీ ఆఫ్ 450 కిలోమీటర్స్, డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చేసారు కాబట్టి స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ కేసులో వన్ ఆఫ్ ది టూ బసెస్ కంప్లీట్స్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ 300 కిలోమీటర్స్ ఇన్ 7.5 hours. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ బై టైం ఎంత? 7.5 hours. అంటే 7 2s are 14, 14 plus 1 15 by 2 hours. 7.5 2 hours, 7 2s are 14 plus 1 15 by 2 hours. Okay, speed equals to distance by time. Distance 300, time 15 by 2 hours. By 2 means into 2. ఇది ఒక రేషియో. ఇంకొకటి అండ్ అదర్ ఏ జర్నీ ఆఫ్ 450 కిలోమీటర్స్ ఇన్ 9 hours. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఓకే, క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 15 టేబుల్తో 15 1s are 15 2s are. ఓకే, నౌ 9 టేబుల్ 9 1s are 9 5s are 45. Now 0 0 get cancelled. 2 2s are 4. 4 is to 5. ఓకే, ఇది 36th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 37th క్వశ్చన్. A truck covers a distance of 450 meters in 1 minute, whereas bus covers 33 kilometers in 45 minutes. Ratio of their speeds. ఇది కానీ స్పీడ్స్ రేషియో అడుగుతున్నారు. A truck covers a distance of 550 meters in 1 minute. ఓకే, స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 550. డిస్టెన్స్ బై టైం ఎంత? 1 minute. 1 minute అంటే 60 seconds. ఎప్పుడు మీటర్స్ ఉంటే సెకండ్స్ వస్తుంది, కిలోమీటర్స్ ఉంటే హవర్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీటర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం సెకండ్స్లోకే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 minute కాబట్టి 60 seconds. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం వచ్చి 60 ఈజ్ టు whereas బస్ కవర్స్ 33 kilometers in 45 minutes. 33 kilometers అంటే దీన్ని కానీ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 kilometerకి 1000 meters. ఆ విధంగా 33 kilometersకి 33,000 meters. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 33 1 2 3 డివైడెడ్ బై 45 minutes. 1 minuteకి 60 seconds అన్నప్పుడు 45 minutesకి 45 into 60. 1 minuteకి 60 seconds అన్నప్పుడు 45 minutesకి క్రాస్ స్ట్రైట్ క్యాన్సిల్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 45 into 60 seconds. నౌ ఇక్కడ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే 45 into 60. ఓకే, నౌ 60 60 get cancelled. 0 0 get cancelled. 11 5s are 55. 11 3s are 33. get cancelled. 5 టేబుల్తో లేకపోతే 15 టేబుల్తో 15 2s are 30. 15 3s are 45. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్తో 5 1s are 5. 5 4s are 20. ఈ 3 పక్కపోతే 3. దట్ ఇంప్లైస్ 3 is to 4. ఓకే, ఇది 37th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 38th క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ అట్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 50 miles per hour for 2.5 hours and travels at speeds of 70 miles per hour for 1.5 hours. How far did train travel in entire 4 hours? ఇది ఒక 2.5 hours, ఇది 1.5 hours, 4 hours. ఈ టోటల్ 4 hours ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇక్కడ 50 miles per hour. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దట్ ఇంప్లైస్ స్పీడ్ ఎంత? 50 ఇంటూ టైం ఎంత? 2.5 hours. 2 2s are 4. 4 plus 1 5 by 2 ప్లస్ ఇంకొకటి 70 miles per hour. టైం ఎంత? 1.5 hour. 2 2s are 1. 2 1s are 2. 2 plus 1 3. 3 by 2. That implies 2 1s are 2 25s are 25 5s are 125 plus 2 1s are 2 35. 35 into 3 75. That implies 125 75 200 kilometers. ఓకే, మైల్స్ అన్న కిలోమీటర్స్ అన్న ఒకటే కదండి. ఆర్ సింపుల్గా 2.5 hours కదా, 1 hourకి 50 miles కదా.
1 అవర్కి 50 మైల్స్ అంటే 2 అవర్స్కి 100 మైల్స్. 2 అవర్స్కి 100 మైల్స్ సరిపోయింది. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్కి 1 అవర్కి 50 మైల్స్ అంటే 2 అవర్స్ అండి. 1 అవర్కి 50 మైల్స్. 2 అవర్కి 50 + 50 2 అవర్స్కి సరిపోయింది. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్కి 50లో సగమే కదా 25. ఇది ఒకటి. ఇంకోటి స్పీడ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్ 70 మైల్స్ పర్ అవర్. 1 అవర్కి 70 కిలోమీటర్స్. సో +70. ఇంకా రిమైనింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్. హాఫ్ అన్ అవర్కి 35 మైల్ +35. వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే 100, 50, 50, 100, 100 + 25, 125, 100, 35, 25, 60, 60 ఒక 70, 130, 230. $230 అండి. ఇంకా 200 క్యాల్కులేషన్స్ మిస్ ఉంటుంది. 35 × 3 105 అండి. 105 మీన్స్ 105, 125, 230, 125 ఒక 105, 200, 230, 230 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఇలా చేసే ఫార్ములా మెథడ్ అయితే ఇలా చేయాలి. సింపుల్గా అయితే మైండ్ క్యాల్కులేషన్ 50 + 50 + 25 + 70 + 35, 230 కిలోమీటర్స్. ఇది 38th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 39th క్వశ్చన్ అండి. ఏ మోటార్ కార్ స్టార్ట్స్ విత్ స్పీడ్ of 70 km/h with its speed increasing every 2 hours by 10 kilometers. In how many hours will it cover 345 kilometers? A motor car starts with speeds of 70 km/h. 1 hour కి 70 km with its speed increasing every 2 hours. అంటే 2 hours కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది? ఫస్ట్ 2 hours అండి. ఫస్ట్ 2 hours కి 70 km/h వెళ్ళి ఉంటుంది. ఫస్ట్ 2 అవర్స్కి 70 km/h. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2 అవర్స్కి 10 km/h ఇంక్రీజింగ్. అంటే నెక్స్ట్ 2 అవర్స్కి 80 km/h. మళ్ళీ నెక్స్ట్కి 90 km/h. అంటే 2 అవర్స్కి ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది. 70 km/h. 1 అవర్కి 70 కిలోమీటర్స్ అంటే 2 అవర్స్కి 140 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 అవర్స్కి 80 కిలోమీటర్ కదా, 80, 160 కిలోమీటర్స్. 160 కిలోమీటర్స్. ఇది వచ్చి నెక్స్ట్ 2 అవర్స్. ఈ రెండింటిని టోటల్గా 10, 1, 300 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిందండి. మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 45 కిలోమీటర్స్. ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ఇట్ కవర్ 345 కిలోమీటర్స్? రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 45 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చి 90 km/h. 1 అవర్కి 90 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనకు కావాల్సింది 45 కిలోమీటర్స్. ఎన్ని అవర్స్? 45 1s are 45 2s are 1 × 2 hours. 1 × 1, 1 divided by 2, 1/2 hours. ఓకే, టోటల్గా ఇది 2 hours, ఇదొక 2 hours, 4 hours. 4 hours, ఇదొక హాఫ్ అన్ అవర్, 4.5 hours. 1/2 hours. ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ అండి. ఇది ఒక 2 hours. ఫస్ట్ 2 hours, నెక్స్ట్ 2 hours. 300 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది. రిమైనింగ్ 45 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ స్పీడ్ వచ్చి 90 km/h. 1 అవర్కి 90 కిలోమీటర్స్ అంటే 45 కిలోమీటర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్. 4 hours, అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 4.5 hours. 39th క్వశ్చన్ అండి ఇది. నెక్స్ట్ 40th క్వశ్చన్. The speeds of a car increases by 2 kilometers after every 1 hour. If distance traveled in first 1 hour was 35 kilometers, what was total distance traveled in 12 hours? Okay, speed of a car increases by 2 kilometers after every 1 hour. 1 hour ki 2 kilometers increase అవుతా వస్తుంది. Distance traveled in first 1 hour ఎంత? 35 kilometers ఫస్ట్ 1 hour కి.
మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1 అవర్కి 2 కిలోమీటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇక్కడ 37, మళ్ళీ 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, అంటే నెక్స్ట్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్తుందండి. వాట్ వాజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్, వాడు 12 అవర్స్కి అడుగుతున్నాడు. ఇది ఫస్ట్ అవర్, ఇది సెకండ్ అవర్, థర్డ్ అవర్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10th, 11th, 12th. ఓకే, టోటల్గా 12 అవర్స్కి గల స్పీడ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది. వాడి క్వశ్చన్లో అడిగింది వాట్ వాజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ 12 అవర్స్. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. టైం తెలుసు 12 అవర్స్, స్పీడ్ తెలీదు. స్పీడ్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే దీంతో మిడిల్ వాల్యూ. ఓకే, 1 2 3 4 5. ఈ పక్క 1 2 3 4 5. రిమైనింగ్ ఉండేది 45 47. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే వాల్యూనే యావరేజ్ స్పీడ్. 45కి 47కి మధ్యలో ఉండేది 46. ఇది స్పీడ్. నౌ 46 ఇంటూ టైం ఎంత, 12 అవర్స్. దట్ ఇంప్లైస్ 12 6 are 72, 7 12 4 are 48, 48 7 55, 552 kilometers. ఓకే, ఇది 40th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 41st క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 kilometers in 12 minutes. If its speed decreased by 5 kilometers per hour, then the time taken by it to cover the same distance is. Okay, train covers a distance of 10 kilometers in 12 minutes. Speed తెలుసు కదా, speed equals to distance by time. That implies distance ఎంత 10 kilometers, time ఎంత 12 minutes, అంటే 12 divided by 60 into 60. 12 ones are 12 5s are 10 5s are 50 kilometer per hour. Okay, now if its speed decreases by 5 kilometer per hour, ఇక్కడ 50 kilometers ఉంది, 5 kilometers decrease అయితే ఎంత వస్తుంది, 50 minus 5 45 kilometer per hour స్పీడ్తో వెళ్తే, if speed decreases by 5 kilometer per hour, the time taken by it to cover the same distance, టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత, సేమ్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు, సో 10 kilometers. స్పీడ్ ఎంత 45 kilometers. ఓకే, నౌ 5 2s are 5 9s are. Time equals to distance by speed. Distance by speed. 10 divided by 45. 5 2s are 5 9s are 2 by 9 hours. Okay. Two by 9 hours అంటే 1 అవర్కి 60 minutes అంటే 2 by 9 hours ఎన్ని minutes, 2 by 9 into 60, 3 3s are 3 2s are 22s are 2 by 9 into 3 3s are 3 2s are 22s are 40 by 3 minutes. 40 by 3 minutes, 40 by 3 minutes అంటే that implies 3 1s are 3, 1 10, 13, 1 by 3 minutes. ఒకవేళ ఇంకా మనకి సెకండ్స్లో కావాలి అంటే 1 by 3 into 60, 13 1 by 13 minutes, 1 by 3 seconds, 1 by 3 into 60 అంటే 60 seconds కదా, 1 minuteకి 60 seconds కాబట్టి 3 1s are 3 2s are 20. 13 1 by 3 minutes అన్నా 13 minutes 20 seconds అన్నా ఒకటే. ఇది 41st క్వశ్చన్ అండి. నౌ 42nd క్వశ్చన్ అండి.
An aeroplane covers a certain distance at 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 2 by 3 hours, it must travel at a speed of. An aeroplane covers a certain distance at 240 km per hour in 5 hours. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 240 ఇంటూ టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 5 hours. 24 5s are 120, 1200 kilometers. Distance వచ్చేస్తుంది. టు కవర్ ది సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 1 2 by 3 hours, ఇట్ మస్ట్ ట్రావెల్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్. స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 1200 డివైడెడ్ బై టైం ఎంత? 1 2 by 3 hours అంటే 3 1s are 3, 3 plus 2 5, 5 by 3 hours. By 3 అంటే into 3, 5 టేబుల్తో 5 2s are 10, 2 20, 5 4s are 20, 24 3s 72, 720 kilometer per hour. Okay, next 43rd question అండి. A can complete a journey in 10 hours. He travels first half of journey at 21 km per hour and second half at 24 km per hour. Find total journey in kilometers. Okay, A can complete a journey in 10 hours. అంటే టోటల్ టైం ఇచ్చేస్తాడు. టోటల్ టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. టోటల్ టైం ఎంత? 10 hours. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ జర్నీ. ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే x by 2. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ జర్నీ x by 2 ఇస్ ద డిస్టెన్స్. టైం ఈక్వల్స్ డిస్టెన్స్, ఇది డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఎంత? 21 km per hour డివైడెడ్ బై 21 వేస్తే ఇంటూ 1 by 21. ఓకే, ప్లస్ సెకండ్ హాఫ్ అంటే రిమైనింగ్ x by 2 ఇంటూ 24 km per hour అంటే 1 by 24 డివైడెడ్ బై 24 అయితే రిసిప్రోకల్ అయితే 1 by 24 అవుతుంది. ఓకే, నౌ 10 is equal to x by 2ని కామన్ తీసామనుకో 1 by 21 ప్లస్ 1 by 24. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం 21కి 24కి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది? 24 into 2 48, 24 into 3 72, 24 into 4 96, 24 into 5 120, 24 into 6 144, next 168. 168 అంటే 21 into 8, 24 into 7. Okay, that implies 10 is equal to x by 2 into 8 plus 7, 15. 15 divided by 168. Okay, now 5 table though 3 5s are 15, 118, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 5 1s are 5 2s are. Okay, 2 table though 2 1s are 2, 2 2s are 4, 116, 2 8s are 16. Okay, 28 into 2 56. That implies x equals to 56. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ మిస్సింగ్ అండి. ఓకే, నో ఇక్కడ ఉంది కదా 10 is equal to x by 2 into 8 plus 7 15, 15 by 168, 15 divided by 168. 3 table తో 3 5s are 15, 3 5s are 15, 118, 3 6s are 18. ఓకే, now ఇక్కడ 5 1s are 5, 5 2s are 10. That implies 2 is equal to x by 2 into 1 by 56. Okay, now 56 into 2 100, 112, 112 into 2. That implies x equals to
is equal to x by 56 into 2, 112. That implies x equals to 112 into 2, 200, 224. 224 kilometers. ఓకే, ఇది 43rd క్వశ్చన్ అండి. అర్థమైంది అనుకుంటా. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. టోటల్ టైం వచ్చి 10 అవర్స్. డిస్టెన్స్ ఎంత, హాఫ్, ఫస్ట్ హాఫ్ కాబట్టి ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ ఆ యొక్క స్పీడ్ 1/21 ప్లస్ ఎక్స్ బై నెక్స్ట్ హాఫ్ స్పీడ్ 1/24. ఎక్స్ బై 2ని కామన్ తీసిన ఎల్సిఎం వచ్చి 168 అయింది. క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 224 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ 44th క్వశ్చన్ అండి. ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ విత్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ 3 km per hour, 4 km per hour, 5 km per hour and takes a total time of 47 minutes. The total distance in kilometers. ఓకే, లెట్ దీన్నే x కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే దీన్ని x కిలోమీటర్స్, దీన్ని x కిలోమీటర్స్, డిస్టెన్స్ తెలీదు. లెట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ x plus x is equal to 3x అనుకుంటే టోటల్గా ఫస్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, టేక్ ఏ టోటల్ టైం 47 minutes. మనకు తెలిసిందే టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. 47 minutes అవర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 60. డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎక్స్, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఎంత, 3 km per hour, నెక్స్ట్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ స్పీడ్ 4 km per hour, నెక్స్ట్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ 5. అంతే. నా ఎల్సిఎం తీస్తే 47/60 is equal to LCM 3కి 4కి 5, 3 4 5, 3 4 5 తీసుకుంటే 3 1s సేమ్ అంతే వస్తుంది. ఓకే, 4 5s 20, 23s 60. 60 is the LCM. Now 60 రావాలంటే ఇంటూ 20 ఇంటూ 20 into 15 into 15 into 12 into 12. Now 20x plus 15x 35x, 35x plus 12x 47x. Okay, ఈ 47 get cancel, 60 get cancel. Now x is equal to 1. మనకు టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. లెట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x. therefore 3x ఈక్వల్స్ టు 3 into 1, దట్ ఇంప్లైస్ 3 kilometers. ఓకే, ఇది 44th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 45th క్వశ్చన్ అండి. పార్ట్ 3 వీడియోలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే 45th క్వశ్చన్. ఏ ఫార్మర్ ట్రావెల్డ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 61 kilometers in 9 hours. He traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. Distance traveled on foot is. Farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. Total distance. He traveled partly on foot. Foot పైన x కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అనుకుందాం. పార్ట్లీ ఆన్ బైసికల్స్, బైసైకిల్ పైన టోటల్ డిస్టెన్స్ 61 kilometers కదా. 61లో ఈ ఎక్స్ తీసేస్తే 61 kilometersలో ఫుట్ ద్వారా ఎంత వెళ్ళినాడో ఆ కిలోమీటర్స్ని తీసేస్తే నీకు బైసైకిల్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉన్నాడో తెలిసేస్తుంది కదా. అదే ఇక్కడ 61 మైనస్ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్. పార్ట్లీ ఆన్ ఫుట్ ద్వారా ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే సైకిల్ పైన 61 మైనస్ ఎక్స్ తీసేస్తే సైకిల్ పైన ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడో ఆ డిస్టెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇన్ 9 hours హీ ట్రావెల్ పార్ట్లీ ఆన్ ఫుట్, ఇది ఫుట్ అట్ 4 km per hour, పార్ట్లీ ఆన్ బైసికల్ అట్ 9 km per hour. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆన్ ఫుట్ ఈజ్, వాట్ టోటల్ టైం ఇచ్చాడు అంటే 9 hours. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. టోటల్ టైం ఎంత, 9 hours. 9 ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్, ఫుట్ డిస్టెన్స్ ఎంత, x kilometers, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఎంత, ఫుట్ 4 km per hour ప్లస్ సో బైసైకిల్ పైన 61 మైనస్ ఎక్స్, 61 మైనస్ ఎక్స్, బైసైకిల్ స్పీడ్ 9 km per hour
దట్ ఇంప్లైస్ 9 ఈక్వల్స్ టు ఎల్సిఎం ఎంత 36 ఇంటూ 9 ఇంటూ 9 ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 9x ప్లస్ ఇది ఇలా వేసుకుంటే 4 1 4 6 61 ఇంటూ 4 244 minus 4x. Okay, now 36 into 9. 9 is 54, 4, 5, 9 3 is 27, 5, 32, 3, 24 is equal to 9x minus 4x, 5x plus 244 plus ఇది పక్క వస్తే మైనస్ 324లో నుంచి 244 తీసేస్తే ఇది ఒక 56 24 80 5x is equal to 80 x equals to 5 1s are 5 330 5 6 are 30 వాడు అడిగింది ఏంటి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆన్ ఫుట్ పైన ఎంత ఇది వాడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చింది x కిలోమీటర్స్ x ఈక్వల్స్ టు 16 కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇది అండి ఇది 45th క్వశ్చన్ పార్ట్ 3 వీడియోలో రిమైనింగ్ 15 క్వశ్చన్స్ చూస్తామండి ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ 15 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే ఈ 15 క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్స్ పెట్టండి ఐ విల్ రిప్లై ఫర్ యువర్ కమెంట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ